أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الليل نسخ منه وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام. From the Dalail al-Khairat, inshallah today we're going to be reading the Hizb al-Sabi' fi Yawm al-Ahad, the seventh part to be read on Sunday. بتوفيق الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل سنة خلقتهم فيها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد السحاب الجارية وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد محبة الرياح عليه وحركته من الأغصان والأشجار وأوراق الثمار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرمل والحصى وكل حجر ومدر خلقته من مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبالها وأوديتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد نبات الأرض من قبلتها وجوفها وشرقها وغربها
وسحلها وجبالها من شجر وثمر وأوراق وزرع وجميع ما أخرجت وما يخرج منها من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت من الإنس والجن والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل شعرة في أبدانهم ووجوههم أو على رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاظهم وألهاذهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد طيران الجن وخفقان الإنس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل بهيمة خلقتها على أرضك صغيرة وكبيرة في مشارق الأرض ومغاربها مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الأحياء والأموات وعدد ما خلقت من حيتان والطير والنمل والنحل والحشرات، وأن تصلي عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وأن تصلي عليه وعلى آله في الآخرة والأولى، وأن تصلي عليه وعلى آله منذ كان في المهد صبيا إلى أن صار كهلا مهديا فقبضته إليك عدلا مرضيا لتبعثه شفيعا حفيا، وأن تصلي عليه وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والحوض المورود والمقام المحمود والعز الممدود، وأن تعظم برهانه وأن تشرف بنيانه وأن ترفع مكانه وأن تستعملنا يا مولانا بسنته، وأن تميتنا على ملته، وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن تجعلنا من رفقائه، وأن توردنا حوضه، وأن تسقينا بكأسه، وأن تنفعنا بمحبته، وأن تتوب علينا، وأن تعافينا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين. وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما سجعت الهمائم وحمات الهوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما أبلج الأصباح وحبت الرياء ودبت الأشباح وتعقب الغدو والرواح وتقلدت السفاح وتقيلت الرماح وصحت الأجساد والأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دارت الأفلاك ودجت الأحلاك وسبحت الأملاك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما طلعت الشمس وما سليت الخمس وما تعلق برك وتدفقت ودق وما سبح الرعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم كما قام بعباء الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وجاهد أهل الكفر والضلالة ودعا إلى توحيدك وقاس الشدائد في إرشاد عبيدك وأعطه اللهم سؤله وبلغ مأموله وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
اللهم واجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وشيعه السابقين وأصحاب اليمين يا رب العالمين. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث في من تهامة والآمر بالمعروف والاستقامة والشفيء لأهل الذنوب في عرصات القيامة. اللهم أبلغ عنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا أفضل الصلاة والتسليم وابعثه المقام المحمود الكريم وآته الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدته في الموقف العظيم. وصل اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. اللهم صل عليه وعلى آله ما لاح بارق ولا ذر شارق ووقب غاسق وأنهمر وادق. وصل عليه وعلى آله من اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصى. وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى. اللهم صل عليه زنة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وجازي أن أفضل ما جزيت نبينا أمته واجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين بزمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيء المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين حق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى صراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض وتدخل الجنة والمؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم وكما اصطفيتهم سفراء إلى رسلك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وخرقت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك وأخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الوراء وأسكنتهم السماوات العلى ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائص والآفات. فصل عليهم صلاة دائمة تزيدهم بها فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا. اللهم وصل على جميع أنبيائك ورسلك الذي شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم اللهم عليه تسليما وحملنا بالصلاة عليه أجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال والبهاء والنور والولدان والحور والغرف والقصور واللسان الشكور والقلب المشكور والعلم المشكور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات وألو على الدرجات والزمزم والمقام المشعر الحرام واجتناب الآثام والتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن والتسبيح الرحمن وصيام رمضان والإواء المعقود والكرم والجود والوفاء بالعهود صاحب الرغبة والترغيب والبغلة والنجيب والحوض والقضيب النبي الأواب الناطق بالثواب المنعوت في الكتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله النبي العربي القرشي الزمزمي المكي التهامي صاحب الوجه الجميل الطرف الكهيل والخد الأصيل والكوثر والسلسبيل قاهر المضادين مبيد الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وجواد الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين وشفيع المذنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام والقمر التمام صلى الله عليه وعلى آله المصطفين من أطهر جبلة صلاة دائمة على الأبد غير مضمحلة صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها حبوره ويشرف بها في الميعاد بعثه ونشوره فصلى الله عليه وعلى آله أنجم الطوالئ صلاة تجود عليهم أجود الغيوث الهوائم أرسله من أرجع العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما وأعلاها كلاما وأوفاها ذماما وأصفاها رغاما فأوضح الطريقة ونصح الخليقة وشحر الإسلام وكسر الأسنام وأظهر الأحكام وحذر الحرام وعم بالإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله عودا وبدأ صلاة تكون ذخيرة ووردا صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة يتبعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان وصلى الله على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار واستنارت بنور جبينه الأقمار ألت عند جود يمينه الغمائم والبحار سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاعت الأنجاد والأغوار بمعجزات آياته نتك الكتاب وتواترت الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصره في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديم المدرار ضاعف الله عليه دائم الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صلاة موصولة دائمة اتصال بدوام ذي الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب جلالة والشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة اتصال وتوالي متعاقبة بتعاقب الأيام والليالي. If everybody can complete the Hizb al-Thamin before tomorrow, inshallah, we'll begin tomorrow with the Hizb al-Awwal. Which in our books is on page 32. Faslun fi kayfiyati salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hizb al-Awwal. The first part to be read on Monday. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq.
Just something that was brought to my attention today. On the posters that we sent out, the timing was actually wrong. Um, Generally, we could have probably blamed it on our fast, our heads not working. But when the poster was sent to me, I just sent it out to everybody, and I realized only today when it was pointed out to me that the timing on it is 7:30, and the timing is actually going to be from 7:15 all the way till usually 8 o'clock, inshallah. So we'll send the amendments out, and we can't blame it on Ramadan or being fasting or depleting on our sugars. Blame it on ourselves and myself. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. As we continue with in this blessed month of Ramadan, we continue with sailing through, alhamdulillah. We're feeling that, 1 day, 2 days gone by, we're feeling that beautiful breezes and the nafahat of Ramadan increasing, spirituality increasing, the waba disappearing, inshallah. By the end of it, there'll be no trace left, inshallah ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for increase in strength and himma to continue fasting in the day, that we don't miss a single fast this year, that we increase in our salawat and increase in the Quran al-Kareem, and we gather for these blessed majalis all the way until our dying days, inshallah. So he says, the Musannif alayhi rahmah wa nafa'ana Allah bi ulumihim says, Al-Fa'ida, Bazar ki riwayat says, ظاهرا मालूम होता है कि उरूज समावात भी बुरा ही पर हुआ था, वल्लाहु आलम, और रहमतुल इलाहिया की तवज्जो के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ ठहरने का. Allahu Akbar. So he's starting off in the riwayah of Bazar. So he's mentioning a few points with regards to some of the things that he mentioned yesterday. He says that this uruj, this ascent further on from the Bayt al-Ma'mur, Sidratul Muntaha, etc., was, according to Bazar riwayah, still on the Buraq until that point, until they got to the Hujub. And he says, why did Allah subhanahu wa ta'ala have him stop at a certain point before he enters into the realm? That was the Allah subhanahu wa ta'ala's manifestation of his mercy could be almost like increased or homed in on the Prophet sallallahu alaihi wasallam even more. इसका ये मतलब नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे बढ़ना नाउज़ुबिल्लाह ताला को शुगल माने हो जाएगा. So why he's even mentioned that is because if somebody said that, why was the Prophet told to stop? Was it that if he went in, that somehow he would be preoccupied with something else, or that Allah subhanahu wa ta'ala wouldn't have given him attention? Allah subhanahu wa ta'ala's attention is always there. His ilm is encompassing everything every time, before everything was created and even after we end. Allah subhanahu wa ta'ala knows everything, but it's tawajjuh rahmah. It's the focus of the rahmah to give the sharaf. Like when somebody's going to be walking out onto a stage, all the spotlights go onto the person. They say, right, lights off, stand, the curtains lift up slowly. This is the grand entrance of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, and then the lights will be homing in on that one, not the whole stage. We don't care what's on the stage. We don't care who's at the side, the left, the right. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is having that center stage now. Allahu Akbar. जिस तरह मखलूक के लिए एक शुगल दूसरे शुगल से माने होता है, बल्कि माना ये है कि चूंकि अल्लाह ताला इस वक्त खास रहमत फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर को मुनक़ते कीजिए और इसमें मशगूल हो जाइए, क्योंकि शुगल सैर माने होगा यकसुई ताम से इस रहमत के अक्स करने में. Wallahu subhanahu wa ta'ala. So he's saying that he goes, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is like, he's in travel, he's in flight, so he's taking flight, so he's been told to stop, compose himself, and he's about to witness the tajalliyat of Allah subhanahu wa ta'ala, and so he's told to stop the travels or whatever other pursuits he's doing, and now it's only focus on Allah subhanahu wa ta'ala. So he says,
Haq Ta'ala ki ru'yat or kalam. Now we're going to speaking about the blessed vision of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet has seen Allah subhanahu wa ta'ala and his conversations with Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Ibn Abbas, this is the most beautiful pinnacle, highest point of this beautiful journey. Allahu Akbar. Everything was a build up to this point. So he says, Ibn Abbas radiallahu anhu से रिवायत है, this is the riwayat of Ibn Abbas कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा. He says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw Allah. और बाजार ने बवासिता मामर के हसन से रिवायत किया है कि उन्होंने हलफ किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा. It's very important to understand because there's going to be two different types of riwayat. Some say the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw, and there's going to be the ikhtilaf where he saw the Prophet Allah subhanahu wa ta'ala, or did he not see the Allah subhanahu wa ta'ala, with a veil or without veil, or was it with a dream, etc. There's all these opinions. But he's clarifying the hadith of Abdul Razzaq on the tariq of Ma'mar, who related it from Sayyidina Hassan radiallahu ta'ala. He says, I can swear an oath upon Allah. Now Muhammad sallallahu alayhi wasallam saw Allah with his eye, his own eyes. Mubarak eyes sallallahu alayhi wasallam. Ibn Khuzaymah ne Urwa ibn Zubair ne se is riwayat ko thabit kiya hai. And likewise Ibn Khuzaymah on the tariq of Urwa ibn Zubair, he also fortifies that saying of Sayyidina Hassan radiallahu ta'ala. Or Ibn Abbas radiallahu ke tamam ashab uske qail hai. Ashab, when you say Ibn Abbas is ashab, every one of them are of the opinion that Allah subhanahu wa the Prophet saw Allah subhanahu wa ta'ala. When we say ashab, those people who took the hadith from Ibn Abbas. Or Ka'b al-Ahbar, don't forget we spoke about the Imam or the scholar of the previous ummahs, the Jews and the Christians who came into the folds of Islam after the demise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's saying Ka'b al-Ahbar. Or Zuhri, Imam Zuhri rahmatullah alayh, or Ma'mar and Ma'mar, sab iska jazam karte hai. They all testify with strength. Or Nasai ne bi isnad sahih bi tariq Ikrima, and likewise Imam Nasai rahmatullah alayh with a sound chain mentions on the tariq of Ikrima radiyallahu ta'ala that Hazrat Ibn Abbas se riwayat hai, another chain where it says of Ibn Abbas. Or Hakim ne bhi isko tasheeh ki, and Imam Hakim in his Mustadrak has also made called these sahih. So all these are what they're trying to do, is strengthening the opinion that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was granted that ru'ya, seeing Allah subhanahu wa ta'ala with his blessed eyes. उन्होंने फरमाया तुम तो ताज्जुब करते हो कि खुल्लत हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के लिए हो और कलाम. Allahu Akbar. Allah. Allah, look at the way they said it. He goes, you're surprised at Ibrahim alayhi salam being made a Khalil of Allah. You're surprised that the Musa alayhi salam was made Kalim Allah, that he was given conversation. And you're saying that ru'ya can't be given to our Muhammad sallallahu alayhi wasallam. This is, how can it be? Or Tabarani ne awsat mein basanad thiqat. So Imam Tabarani, and it says with a beautiful, strong chain of narrators that are thiqat, that are trustworthy. Ibn Abbas radiyallahu anhu से जिक्र किया है कि वो फरमाते कि Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने अपने रब को 2 मर्तबा देखा. He says even further that he saw the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw Allah twice. एक मर्तबा basar से और एक मर्तबा qalb से. So he says, you want to have a doubt? He says, Allah. He's saying that the Prophet saw him with his naked eyes once. He saw him with the eyes of his inner eyes once. That's Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam. Or khilal. So when other people narrated that he saw it from the heart, they're narrating that, but he saw him both times. So these are two things that he saw at the same time twice. So he's like once with the eyes, once with the inner eyesight. That's what we call basira and basara. Basira is the inner eyesight. Basara is going to be that from the physical eyesight. There's some people that are blind, but in inner eyesight is 20/20 vision.
That's what Allah subhanahu like get like the likes of Abdullah ibn Sayyidina Habib, what's he called? Say Abdullah al-Haddad, rahmatullah alayh. He was a person born blind, and he's a person who, sorry, he was blind, and because of that, that Allah subhanahu wa ta'ala gave him the inner eyesight, and because of that, that Allah subhanahu Allahu Akbar. Like it's one of the poets that came from Hind to our madrasa a while ago, and I was just flicking through some of my old images and pictures, and I saw Allahu Akbar, and he was absolutely blind, but he was singing kalam poetry in I forgot his name, but he was one of those that he was singing with so much passion, the love of the Prophet, some qasidas and nats, and he was singing. But he knew, even though he couldn't see, that Allah subhanahu wa ta'ala gave him that beautiful inner eyesight. That's what it's called basira. I was next to him on the other side of the room, and he would, even though he was blind, he could see. He noticed where I was sitting and the positions that people were in. He was understood where the door was when he walked in. He understood the dimensions of the room, and I was like, wow. Yeah, that's what Allah subhanahu wa ta'ala gives this basira to. And Allah subhanahu wa ta'ala, Messenger sallallahu alaihi wasallam saw with the physical eyes, and according to this riwayat of Tabarani, twice, and he saw with the physical and the inner eyes. और खिलाल ने किताब सुन्ना में मरवजी रहमतुल्लाह अलैह से निकल किया है कि मैंने इमाम अहमद रहमतुल्लाह से कहा कि लोग कहते कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु फरमाती है कि जो शख्स जान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है तो उसने अल्लाह ताला पर बड़ा इफ्तिरा किया. सो कौन सी दलील से हज़रत आयशा रदियल्लाहु के कौल का जवाब दिया जाए? अल्लाहु अकबर. So he says, Imam Marwazi rahmatullah alayhi says that I asked Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi. The people are saying that Hazrat Aisha radiallahu, she's got an opinion and she's got a hadith. So Hazrat Aisha has a statement where she says that whoever is adamant or says that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw his Lord has done a huge lie or a fabrication against Allah. So he's asking the great Imam. So Imam Marwazi is asking Imam Ahmad ibn Hanbal. He says, so how can we give an answer to this opinion or this statement of Aisha radiallahu anha? So he says, उन्होंने फरमाया कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल है रअयतु रब्बी. Look at that, the clarity of the ulama. Subhanallah, Allahu Akbar. He says very easy. He says you presented a call, and we have high respect of Aisha radiallahu anha. You know, it's on our head the calls of them. We're not negating that, but we have the statement of my Rasul sallallahu alaihi wasallam. He says, "Ra'aytu Rabbi," I saw my Lord. Khalas. And it's as easy as that for the Imams. And look at the clarity when Allah lifts the veils, Allahu Akbar. And it's not to negate Hazrat Aisha radiallahu anha's opinion. We're not saying that. But she might be referring to the part where he saw that he could have mentioned that he says, I saw with the inner eyes. And that's what she's taking. So we're not negating that. यानी मैंने अपने रब को देखा है. तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह की रिवायत है कि हदीस मरफू भी साबित हो गई और कलाम करना सही सिहा में उमूर के साथ वारिद है. Now he's going to move on to almost like the he's saying also Imam the Musannif alayhi rahmah saying, sorry, he says, and the speech of the Prophet or speaking of Allah with the Prophet with Allah subhanahu wa ta'ala, that's also mentioned in many of the Sihah ahadith. 5 नमाजें फर्ज की गई और खवातीम सूरत बकरा इनायत हुई. The 5 daily prayers that were made obligatory and the end 2 verses of Surah Baqarah were gifted to him sallallahu alaihi wasallam. और जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराए उसके गुनाह माफ किए गए. And also the Allah subhanahu wa ta'ala gave a certificate to the ummah of the Rasul sallallahu alaihi wasallam that whoever does not associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, upon their asking forgiveness, Allah will wipe their sins away. Whereas previously you would never have that. There's certain sins that they were unforgivable. But the only unforgivable sin is the sin of associating partners with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah protect one and all. और ये भी वादा हुआ है कि जो शख्स किसी नेकी का इरादा करे
और इसको करने ना पाए तो एक नेकी लिखी जाएंगी. Allahu Akbar. Allah's the Rahman the Rahim. He says, and whichever servant of Allah subhanahu wa ta'ala makes an intention to do good, makes an intention to maybe, pray something or finish a Quran off or whatever intentions you made sincerely, but you were prevented from it or you circumstances stopped you from it, you'll get the reward for one reward, even just for the intention itself. और अगर उसको कर लिया तो कम अज कम 10 हिस्से करके लिखी जाएंगी. And if he actually does the act, he gets at least a tenfold reward. और जो शख्स बदी का इरादा करे, and whoever does an intention to do something evil or disobedience, फिर उसको ना करे तो वो बिल्कुल न लिखी जाए. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that he says Allah subhanahu wa ta'ala wrote because of the presence of my Rasul sallallahu alaihi wasallam as a gift to him for his ummah, that if he intends to do a bad deed but he didn't do it, Allah subhanahu wa ta'ala says, I declare that won't be recorded for him. और अगर इसको कर ले तो एक ही बदी लिखी जाएंगी. But if he does a bad deed, only one will be written for him. Why? Because they're your ummah, O Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These are gifts that are being given to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam at that blessed time. This is mentioned as is mentioned in Muslim Sharif. Or Bayhaqi ne Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu se riwayat hai. So Imam Bayhaqi in this famous one that we keep mentioning, the hadith of Abu Sa'id al-Khudri, tawil hadith se riwayat ki hai. इसका इख्तिसार ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब बारी ताला में हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम की खुल्लत. Allah. So this is where this next huge, it's going to mention the huge story, and I'll just mention this so we can finish it off here. He says, the Prophet ﷺ presented that Ibrahim ﷺ was given khulla, i.e. he was made the Khalil of Allah, or Mulk Azim, and he was given a huge dominion. Or Musa ﷺ say Ham Kalami, and Musa ﷺ was made Kalimullah. Dawud ﷺ ka Mulk Azim or Lohe ka Naram hona, और पहाड़ों का मुसख्खर होना, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क अजीम और इंस व जिन व शयातीन व हवा का मुसख्खर होना और बेनज़ीर मुल्क देना, और ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील और तौरात और इब्राए अकमहा और अबरस व अहया मौता का अता होना, और उनका और उनके वालिदा का शैतान से पनाह देना अर्ज किया. So all them things that the Anbiya had said to the Prophet in these khutbahs that they gave, that I've been made the Khalil of Allah, I've been made the Musa Kalimullah, I've been given a huge dominion, I've been given mastery over the birds, I'd be given a throne that I could speak to the jinns, and I'd command over the ins and jinn. All of them he mentioned to Allah subhanahu wa ta'ala. And so they mentioned it to the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ goes to Allah and he's going to mention it to Allah. He says, but you give him that, and you give him that, and you gave him that, and you give him the khulla, you give him the kalam. He's mentioning all of them things. Haq Ta'ala ne irshad farmaya ke maine tumko habib banaya. Allah Akbar. He says, don't worry. He says, they can have them. He says, but I'm making you my Habib. Now, what's the difference between a Khalil and a Habib? Khalil is a friend, a really close friend. But Habib is intimate friend. He says, you're my number one. You're my closest one. You're my Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibullah. So next time you say, Allahumma salli ala Sayyidina Habibina, when you say Habibina, know that what you're saying is that title that Allah gave to my Rasul sallallahu alaihi wasallam. Was sab logo ki taraf mab'uth kiya, and I sent you not to your people, I've sent you to all of the people, all the way till the end. Or sharh sadr, I gave you the opening vastness of your breast, your heart. Or the wizr wa raf'i dhikr marhamat farmaya. I took away your worries and I raised your remembrance. So मेरा जब जिक्र होता है तुम्हारा भी होता है. Allah Akbar. He says, whenever I will be remembered, Allah is declaring that day, whenever I will be remembered, O my Habib Sallallahu Alaihi Wasallam, you will also be remembered. That's how you وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. That's what that statement is. That we have truly raised your remembrance. Like when Allah, La ilaha illallah,
they're all going to say Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Sallallahu Alaihi Wasallam. और तुम्हारी उम्मत को खैरी उम्मत और उम्मत आदिला बनाया. And I've made your ummah the best of all the ummahs that have ever come. And then we've made them the just ummah. And why did they call them the just ummah? Because we will be called to bear witness on what the other previous nations have done. So mera where are we? और अव्वल भी और आखिर भी बनाया. And I made you the first according to your light, and I made you the last of them to come out of the prophets. और उनका कोई खुतबा दुरुस्त नहीं जब तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्द और रसूल होने की शहादत ना दे. Any statement or any khutbah that they gave will be incomplete if they don't do testimony of you being the abd and the rasul of Allah subhanahu wa ta'ala. और तुम्हारी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किए जिनके सीने उनके किताब में उनकी किताब रखी और तुमको पैदाइश आलिम नूर में सबसे अव्वल और बअसत में सबसे आखिर और क़यामत के रोज फैसले में सबसे मुकद्दम बनाया. I've made from your ummah those people जिनके सीने में उनकी किताब रखी गई, that I placed their book, yani he's saying their book, yani the Quran. The Quran will reside in their hearts. और तुमको पैदाइश आलम नूर में सबसे अव्वल, and I made you the first out of the alim nur. So the first things out of the nur that Allah created was you. Or in bringing it out into this world, I made you last. Or Qayamat ke roz, and on the day of judgment, when the judgment will be done, sabse muqaddam, you will be the onset of it. You will be the one who will instigate the start of the commencement of judgment. That'll be like a source of mercy. You'll be stood for thousands and thousands and thousands of years, and everybody will be just in pain and agony. Allah protect us from the dread of that day, just because of the wait that will be so long. Not one day, not 2 days, hundreds and thousands. And it's only by the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he pleads to Allah, when he calls to Allah with some words of hamd and praise, that Allah subhanahu wa ta'ala, then through the mercy of the merciful Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he begins then now the judgment, and that's a mercy. And then the rest of it's over quick. तुमको सब'i मथानी और खवातीम सूरह बकरा बिला शिरकत दूसरे अंबिया के और दिया. So he gives, I gave you the sab'ul mathani. The sab'ul mathani is like the surah Fatiha, and I give you the ending 2 verses of the surah Baqarah. That is so precious that everyone should read every single night without fail. And Rasul all the way till the end. Why? Because all the kalam was either given through wahi, through Jibreel alayhi salam, was in a dream, was in a like the toll of a bell that he would hear, except these are the modes of wahi that would come. But these verses are so special that there was nobody else. It was just Allah and the Prophet direct they were given, and that's why they're so special. The gift that was given all the way. The Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, could have given him in this world, but he called him all the way there as a special, like a acceptance that he has to do just for these. And that's the specialty of these, that we should pray every night. Everyone should commit it to memory if they haven't done it. We cannot do any single night. If we sleep without it, we've done injustice to the beautiful verses. It's a protection, it's a fortification. That's not, time's not permitting us, but we would have really continued with this. Bila shirkat dusre anbiya ke or Kawthar or Islam. I give you Kawthar, I give you Islam or Hijrat or Jihad or Namaz or Sadaqah or Sawm Ramadan. I gave you the month of Ramadan, the fasting, and Amr bil Ma'ruf and Nahy anil Munkar. All of these that I gifted you. But tumko Fatih banaya, and I made you the conqueror, or Khatim banaya, and I made you the last, and the Khatim or the seal of everyone. Iski isnad में Abu Ja'far है जिनको Ibn Kathir ने दईफ al-hifz किया है, बनाया है. So he says, out of this riwayah was like, this was a summarization of the lengthy hadith. There's one particular person who's a rawi in this, who's Abu Ja'far, who is, according to Ibn Kathir, a person who had weak memory. And that's why some of them have, not used this hadith, but nonetheless, there's others that have fortified it from the other many hadith that we mentioned. And these are the hadith that we understood.
Faida, we're going to continue. What happens? There's a few things that the Musannif alayhi rahmah is going to mention with regards to some clarifications that definitely need doing at this point, and we'll do them inshallah tomorrow. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq, make us to muttabi of the Prophet sallallahu alaihi wasallam inwardly and outwardly. May Allah subhanahu wa ta'ala bless in whatever moments are left in this time before iftar. This is when du'as are accepted. Allah subhanahu wa ta'ala's messenger sallallahu alaihi wasallam told us that when a person at the time of his iftar, whatever he asks for Allah subhanahu wa ta'ala, there's no veil between it. Allah subhanahu wa ta'ala ask for the ummah, ask for yourselves for forgiveness. The sins have burdened us too much. The sins have weighed the ummah down. The sins are the reason why fasad and wabas are coming. By Allah, even if Dajjal comes and we're in a state that we are cleansing ourselves of sins, we are in a safe position where we will not be affected even if the Dajjal was to come. Allah protect one and all. We ask Allah subhanahu wa ta'ala about the salawat and the Prophet that he wipes our slates clean. That Allah subhanahu wa ta'ala gives us hearts that always turn to him, even if we fall into lapse, even if we are weak in our resolves. That Allah subhanahu wa ta'ala gives us a tawfiq to be ta'ibeen, that we turn to Allah with istighfar, that Allah subhanahu wa ta'ala makes us that we end this Ramadan with absolute forgiveness, absolute elevations, absolute shifa from all kinds of illnesses, elevations that we are close to Allah, that Allah gives us His ma'rifat and the ma'rifat of His Rasul sallallahu alayhi wasallam, that Allah subhanahu wa ta'ala grants His closeness and the closeness to His Rasul sallallahu alayhi wasallam, that Allah subhanahu wa ta'ala eases the affairs of this ummah, and Allah subhanahu wa ta'ala gives happiness and takes away this anxiety and this troubles and this stress that a lot of the people are going through. Ya Allah, bless all those who have a hajat in their hearts, Ya Allah. Those who are suffering because of money, Ya Allah, ease their suffering. Those who are suffering with debt, Ya Allah, take away the debts, Ya Allah, from the ghaib, Ya Allah. Ya Allah, increases in our rizq, Ya Allah. Ya Allah, give us sufficiency of halal rizq, Ya Allah. Protect us from haram rizq, Ya Allah. Ya Allah, keep us in good company, Ya Allah. Keep us amongst the sulaha and the ulama amilin, Ya Allah. Ya Allah, keep us in the eyes and the nadra of your awliya, Ya Allah. Ya Allah, keep us in the eye of and the nadra of your awliya, Ya Allah. Ya Allah, bin nadra min al-layli rahima tudawi kulla ma bi bin amradin saqima. Ya Allah, give us a tawfiq to read your Quran day and night, Ya Allah. Make us from the Ahlul Quran. Whatever Quran we have recited, Ya Allah, make us of those who keep it and keep it all the way until we present it with you, and we don't forget a single word from it, a single harf from it, Ya Allah. Iqra fartaqi, Ya Allah. Make us of those who recite and memorize your entire Quran, Ya Allah. Memorize it to heart until you say on the day of judgment, read and rise until we enter Jannatul Firdaus, Ya Allah. Ya Allah, if we can't be amongst them, Ya Allah, count us amongst them just by our mushabih, the little surahs that we've learned or whatever we have done, Ya Allah. Make that count and make us from the huffaz, Ya Allah. Make us of those who honor your Quran and the injunctions of your Quran. Make us be of those who abstain from those prohibitions in your Quran, Ya Allah. Ya Allah, the ummah of your Rasul sallallahu alaihi wasallam is hurting, Ya Allah. Ya Allah, they're weakened, Ya Allah. They hurt and they're being hurt from every side, Ya Allah. Ya Allah, make this dua count in the haqq of your Rasul sallallahu alaihi wasallam, the haqq of your Nabi sallallahu alaihi wasallam, that it takes away all the dread and all the troubles of the entire ummah, Ya Allah. Ya Allah, those who are unmarried, Ya Allah, that are looking for spouses, Ya Allah. Ya Allah, find for them beautiful companions in this world, Ya Allah, that will complete for them their faith, Ya Allah. Ya Allah, those people who are suffering from addictions and troubles and things of disobedience to Allah. Ya Allah, give them the inner strength, Ya Allah. They're the ones you gave to your awliya, that they could take away their intoxication of the world and be intoxicated in your dhikr. Ya Allah, Ya Allah, until nothing remained of love of this world or anything of it, Ya Allah. Ya Allah, make us of those who are Sulah Salihin, Ya Allah. Because of those who are the Umana Aminin, Ya Allah. Because of those who are enveloped in your mercy, Ya Allah. Enveloped in your security, Ya Allah. Protect our homes, our madaris, our masajid, Ya Allah. Ya Allah, make us one, Ya Allah. Give us unity in our hearts, Ya Allah. Ya Allah, in these blessed moments before our fasting ends, Ya Habib sallallahu alayhi wa sallam informed us, Ya Allah, that you never ever refuse
dua that's made in this moments, Ya Allah. We have hands raised in these moments, Ya Allah. Ya Allah, make this count in the haqq of ours, everything that we say and everything that is deep in our hearts, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.